I think that's evident already with Chathan being the main character in the next chapter. So yeah, like the folklore universe is definitely our inspiration. And I think that was also the point that excited Dominic the most when he decided to bring in Neeli into the fold, because it's a vampire film, but rooted in Kerala legends. Idea. I think that is also what attracted everybody to the project. Yeah. Yeah. ഈ എൻ്റയർ ട്രജക്ടറി അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? Nimish knows it, Dominic. Creative team, I mean, yeah. Of course, Dulkar knows. A handful of people know. Yeah. Lokah എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ? Okay, Lokah എന്നുള്ള പേര് should give credit to Vinayak Shashikumar, the lyricist. So he worked on this song which released recently called Shogamugam Me. That JK ആണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So our friend who was part of the creative team, Jitin Puntanjeri, he also worked. He is the one who did the whistling also ആ പാട്ടിലുള്ള. അപ്പോൾ ഇവർ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പാട്ട് ഇതായത്. അപ്പോൾ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ കുറേ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് nobody was like completely happy with any of the options. അപ്പോൾ വിനായക് ശശികുമാറാണ് ലോക എന്നുള്ള പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് സഡൻലി ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ഡ് ഇൻ ടു പ്ലേസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ വേൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാജിക്കലി ഫിറ്റ് ഇൻ. സോ ഓൾ ക്രെഡിറ്റ്സ് ടു ഹിം. ചന്ദ്ര അതെ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വോണ്ട് നോട്ടീസ് ദീസ് തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് എ നെയിം ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു ഫാദേഴ്സ് നെയിം സർനെയിം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ക്യാരക്ടറിന് ഫിറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അനന്യ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ. ആൻഡ് പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം കെ കണ്ണൻ, കെ ദേവി അമ്മ, സ്പേസ് ആണെങ്കിലും ഒറിജിൻ അങ്ങനെ കണ്ണൂർ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ വിച്ച് ലൈക്ക് ബ്ലിങ്ക് ആൻഡ് മിസ് സാധനങ്ങൾ. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഫൺ. കള്ളിയങ്കാട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തിന് കെ ഇട്ടു, കെ ദേവി. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എ പാസ്പോർട്ട് യു കാൻ പുട്ട് ഇൻ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ്, റൈറ്റ്? സോ ലൈക്ക് ദേവി എന്നാക്കി. ഐ മീൻ സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഐ മീൻ പിന്നെ അതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ ഒരു ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് യു നോട്ടീസ്, ഒരു വ്ളോഗറിന്റെ സാധനം ചന്തുവിനും I had so much fun writing that. പക്ഷേ അത് സിനിമയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. It's this like person who is aware of conspiracy theories and you know like അങ്ങനത്തെ. The manic energy that Amit brought to that character was also fun. I mean, I'm sure maybe at some point we'll release some of that, I don't know. But that was also fun, that there are people who suspect that they live among us, you know. The first cut to 3 hours പറഞ്ഞില്ലേ, like do you plan to include footage of this film in the next some of those footage? I don't know, that I'll have to ask. Deleted scenes വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, especially boysന്റെ humor stuff കുറേ സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. But yeah, there is stuff that will be released over time. So the boys will also come back. Too early to say. We'll see. Matthew, Charlie, our name Michael and yeah. Sorry, Michael, Charlie. Michael, if you see his costume, there is an homage to Michael Jackson. So that's why the name. Charlie, you know why Charlie. Recall value or recognizable names ആണല്ലോ. So in that scene when Toby mentions ഞാനും ചാർലിയും കൂടെ പോവാൻ, immediately the audience knows who he's talking about. Yeah. അവിടെ മാത്രമേ ആ പേര് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ immediately people understood. അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഇറ്റ്സ് ചന്ദ്ര മൈക്കിൾ ചാർലി, നോ? So അങ്ങനെയല്ല. Also, there's a lot of talk about opening animation. Shanthida every contributions ഉണ്ട്, കാരണം people are like digging it. Yeah, we are very excited now. We are almost scared. I'm like, ഇനി സിനിമ മാറ്റേണ്ടി വരും, എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കുമോ? Because it's exciting that people are doing that. It's like they're engaging with it and they're like coming up with their own theories, and that's really exciting. But yeah, that is the work that went into building this pitch Bible ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് animation team create ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഈ ഇനി വരാനുള്ള എല്ലാ
ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫിലിംസിന്റെ സ്റ്റോറി ഓൾറെഡി റെഡിയാണ്. ഒരു വിധം ഐ മീൻ വി നോ വെയർ ഇറ്റ്സ് ലീഡിങ്. സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്യണം. ദുൽഖറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നതാണോ അതോ? We had a character and so we knew how to place I mean which of these characters he would be appropriate for. And yeah, like I think in terms of, like you say, like, you know, a commercial element also, it is there, right? Like, you know, he brings a certain pull towards the film, and even in terms of, like, you know, he's not just an actor, he's a brand. പുറത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ പേര് തന്നെയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെയാണല്ലോ സിനിമ ആൾക്കാർ കാണുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ടു see how his character comes on screen. When did you decide to become part of this? അതായത് അഭിനയിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. Yes. അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ അധികം പറയണ്ടായിരുന്നു. No, but obviously I'm also an actor, a hungry actor who's been waiting for good work. So, I mean, as I also mentioned, Dominic as a director is really great for actors, and I haven't worked with him in 8 years. So there is potential for developing that character, but to what extent are the fully idaitilla, but to be just part of this is, like, you know, exciting enough for me. Yeah, so I'm just looking forward to how this shapes up. Is there a timeline that you have, a timetable when to release it? No, but it'll, I mean, the first priority is locking the script, and then we'll see. But yeah, it won't be too long. It won't take 8 years. Easter eggs ഒക്കെ place ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊക്കെ do you find joy in that? Yeah, I have fun. Yeah. പാലപ്പൂ കാണിക്കുന്നത്. Yeah. Yes. I think both Dominic and I trip on these details. Like, he has Vandanathina poster and all in the boys' house. Then he's a huge Arsenal fan. Then a jersey. And there was this huge thing happening between Arun Kurian and Dominic, because Arun Kurian supports another club. That Dominic just was like pulling his leg, saying that no, you have to wear the Arsenal jersey. And then Arun Kurian was like, illa, patilla. There was this thing happening. Finally, we didn't make him wear it. But like, you know, because we're all friends also, there's always this stuff happening. Dog with an amputated leg. അത് പിന്നെ Celine's was like, yeah, that was like moon goddessന്റെ reference ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് Celine's വെച്ചത്. Yeah, there's പഴയ കല്യാങ്കാട്ട് നീലിന്റെ ആ മൂവി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഹീസ് മലയാറ്റൂരിന്റെ യക്ഷി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചന്തു. സോ ഫോർ ഷാഡോയിങ് ഉണ്ട് കുറെ അതില്. പിന്നെ ഈവൻ ലൈക്ക് Naslin trying to tie his shoelaces, then there's a payoff later. Yeah. So all of these were planned. Anna. yes. Anna? Mutonde. Yeah. First Lokahനെ hunt ചെയ്യുന്ന ലേഡിയിലും ഒരു എല്ലാരും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ തിയറീസ് ഉണ്ടാക്കണം. So പിന്നെ ആക്ച്വലി രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഷോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ so basically Dominic, when he writes short divisions also. And Nimisham Dominicന്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇതും കൂടിയാ. Dominic is a very visual person, so when he writes the script itself അതിൽ ഷോർട്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവര് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് അടുത്തയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നൊക്കെ. So he was shooting, I mean, he was in Bangalore then we were shooting there, and we asked him if you would like to come, and he came angane. But there is scope for, you know, because that is not there in the film. ഇത് പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ വിശാഖാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതില്. അതെ, ഇതില് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ഫുട്ടേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലുള്ള ഇതില്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ I think nobody has become very popular. So now it's like blown up. Like Lokah, everyone is talking about it, not just in Kerala, outside also. How are you taking it? Like, where are you right now? I'm extremely grateful, and it's very nice to see how people have kind of
embraced it in terms of it's become part of pop culture all of a sudden. Like, there are brands coming up with ad campaigns that have to do with the film. Amul came up with a billboard, and I was like, that's it, I'm done. This is the pinnacle. Like, that moment was just so special, and we were all together when that happened. So I was just over the moon over the moon, Chandra, okay, yeah, when that happened. And it's so interesting that people are picking up so many different details and, engaging with it in different ways. Like, it could be as something as funny as like the messages Kalyani gets about, oh, njan oh negative aane. And, I think Tovi's dialogue, Eda Kope, Hasta la vista police, that is like people are using that. And Rose Sundam Kandittilla, that has become a thing. And so it's nice because that's something that you can only dream of, that people will make something that you created with your team with so much love and make it their own. And then I've also had very interesting messages from like different sections of people. One, women who want to work in cinema, who suddenly feel like it is possible, like, that there is an example of a commercial film with a woman at its front and center that can do these numbers. And that's like, I think made people feel like it's possible, and that's great, because otherwise it is a tough route. And for me, the fact that I'm sitting here is only because I had male collaborators who gave me that space. It's very difficult to break through the glass ceiling all on your own, and you need allies, and that is exactly what I had in this project. Starting from Dominic, everybody who came on board really gave me the space to bring in perspectives that maybe they had not thought of earlier. And for Dulquer also to kind of back a film like this when it's a universe, you could have started with a male hero to start off with a bang, because that will ensure a certain number of, as they say, bums on the seat. But to just stay true to what we had started off with, that was also an example of allyship.